And now that the Hormuz Strait situation is almost over, I received a call from NATO asking if we would like some help. Thank you very much, NATO. And I told them I would have liked your help 2 months ago, but now I really don't want your help anymore. Because they were absolutely useless when we needed them. But actually, we never needed them. They needed us. They need us. They need us so badly. You know, it's a little bit like if you're a politician. It's hard to believe I'm a politician, but after I won, people came up to me, "Sir, I'd like to make a major contribution to your campaign." And I said, "Listen, just so you understand, campaign contributions after I won don't count. Okay? They don't count. And NATO after we won, that doesn't count." Bahwa Israel dan Lebanon sepakat untuk gencatan senjata. Melalui media sosial pribadinya, Truth Social, Trump baru saja menggelar perbincangan dengan Presiden Lebanon Yosef Aoun dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Trump menyebut Israel dan Lebanon sepakat untuk gencatan senjata selama 10 hari. Gencatan senjata ini dimulai pukul 5 sore waktu Washington di Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak inisiatif perdamaian dan mengumumkan rencana untuk menduduki sebagian wilayah Lebanon Selatan. Netanyahu mengklaim bahwa Israel berada di ambang penguasaan Bin Jbeil, salah satu kota terbesar di Lebanon Selatan. אני מחזק את תושבי הצפון שממשיכים לעמוד איתן. במקביל כוחותינו ממשיכים להכות בחיזבאללה. הלחימה מתמקדת בבין ג'בייל. בין ג'בייל זו הייתה בירת חיזבאללה בדרום לבנון. זה המקום שחסן נסראללה אמר לפני 26 שנים, הישראלים הם קוראי עכביש. אנחנו עומדים להכריע את בין ג'בייל, אנחנו עומדים בעצם לחסל את המעוז Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth meyakini pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, masih hidup tetapi luka berat. Thank you all for your time. I have a couple questions. I know you said a few weeks ago that Iran's supreme leader was wounded and disfigured. Do you have an update on whether he's even alive at this point? And then another question for you. Iranian embassy accounts are sharing an AI video of Jesus Christ kind of bloodily killing President Donald Trump. Does the Pentagon have a response to this, including the fact that this AI Jesus is casting Trump into hell? And then finally, for Admiral Cooper, could you speak to us about the morale of the American service members that you're seeing in the Middle East? I think Americans are really interested in what their experiences and testimonies are like. As far as the status of the individual you mentioned, I believe it's the same. Not a lot coming from him right now, understandably so, a lot of fear. Believed to be alive, wounded, and disfigured. Status remains the same. As far as a video like that, of course, that's disgusting and detached from reality. Iran says a lot of things in the propaganda space based on complete lies, and their actions have been lies. Oh, we don't target. We see missiles going into civilian facilities and hotels in the Gulf states. They say we only target military targets as you watch drones and missiles go into. So they are going to misrepresent, lie, spin in a multitude of ways which we are quite used to. Ultimately. Dan pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Dengan Lebanon resmi berlaku. Kali ini gencatan berlangsung selama 10 hari. Israel terus membombardir kota-kota di Lebanon. Kali ini serangan menghantam salah satu rumah di Ain Qana'a, Lebanon Selatan. Israel berdalih rumah ini adalah tempat penyimpanan senjata milik Hizbullah. Tak hanya itu, Israel juga mengklaim telah menyerang serentak 70 lokasi dalam 1 menit. Lagi-lagi Israel berdalih lokasi ini adalah milik Hizbullah. Tak lama setelah saling serang, Israel dan Lebanon sepakat untuk gencatan senjata. Kali ini gencatan senjata berlaku selama 10 hari.
I think they will. I think it's going to be, actually it's very exciting because it's 48 years. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. And I think it could be number 10 for me. Sebelumnya negosiasi damai antara kedua negara sempat digelar pada 15 April lalu. Dalam perundingan yang digelar di Amerika Serikat, belum menghasilkan solusi. Akhirnya pertemuan dilanjutkan di Amerika Serikat dan kedua negara sepakat untuk gencatan senjata. Meski Amerika Serikat sudah mengumumkan telah membuka blokade di Selat Hormuz, Amerika Serikat diduga kecolongan saat sebuah kapal tanker milik Cina berhasil melintasi Selat Hormuz. Berdasarkan data pelayaran pada Selasa 14 April, kapal Rich Sterry berhasil melintasi Selat Hormuz dan berhasil melewati blokade Amerika Serikat tanpa diserang. Kapal Rich Sterry serta pemiliknya, Shanghai Swanrun Shipping, sebelumnya sudah disanksi pemerintah Amerika Serikat yang diduga melakukan perdagangan dengan Iran. Sebelumnya, CENTCOM merilis larangan kapal melintasi blokade Amerika Serikat di kawasan Teluk dan mengancam akan menembak tanpa peringatan kapal-kapal yang melanggar. Sejumlah kapal tanker minyak terhenti di tengah blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Kapal-kapal tertahan di dekat pelabuhan Iran. Kapal-kapal tak bisa melintas dan tertahan di Selat Hormuz pada Kamis waktu setempat. Angkatan Laut Amerika Serikat masih mempertahankan blokadenya di dekat pelabuhan Iran sehingga pelayaran terganggu. Sejumlah kapal bahkan terpaksa berputar balik. Amerika Serikat menyebut jika ada kapal memaksa terus berlayar, pihaknya akan menggeledah kapal dan memberi tindakan tegas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam wawancara dengan Fox News mengklaim bahwa perang dengan Iran hampir berakhir. Trump juga menyebut Iran sangat mendambakan kesepakatan dalam perundingan dengan Amerika Serikat. I had to divert because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir. And you don't want to do that. Well, you keep saying was. Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. But we'll see what happens. Juru bicara Menteri Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, menolak proposal Amerika Serikat terkait negosiasi. Selain itu, Baqai menegaskan bahwa Iran tidak akan memasuki negosiasi dengan syarat-syarat yang dipaksakan. ما وارد مذاکره نمیشیم که شرط‌های آمریکا رو بپذیریم. ما برامون ملاک، منافع و حقوق ملت ایران هست. اگر مذاکره‌ای بر این اساس باشه که شرط یک طرف بر طرف دیگه تحمیل بشه، این اسمش مذاکره نیست. این اسمش دیکته است. تحمیل هست و میدونید که Jamhuri Islami Iran. Tanggapi blokade Amerika Serikat, Jerman bersiap membantu untuk memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Namun Jerman akan bertindak jika sudah ada kesepakatan gencatan senjata antara negara-negara yang berkonflik. Gesprochen, Deutschland und Irland teilen die Ansicht, dass es ohne einen diplomatischen Weg keinen nachhaltigen Frieden in der Region geben kann. Dafür muss es eine tragfähige, belastbare Verständigung über die Straße von Hormuz geben. Wir sind bereit, als Bundesrepublik Deutschland hier einen Beitrag zur Sicherung der freien Schifffahrt zu leisten, wenn es eine klare Rechtsgrundlage dafür gibt, wenn es eine Entscheidung der Bundesregierung dazu gibt und wenn es dann auch ein Mandat des Deutschen Bundestages dafür gibt. In diesem Zusammenhang muss klar sein, dass das iranische militärische Nuklearprogramm beendet wird. Iran darf nicht in den Besitz der Atombombe
kommen. Es liegt daher auch in unserem Interesse, dass diese Waffenruhe